omukulu Norbert Mao yalanga olunaku lwakeseza olwokubiri ejjo yalangiriddwa wakati mu byokwerinda eby'ekitalo ng'asenkagale w'ekibiina kya DP mutamiruka gye babadde mu bitundu by'embaala. Ono nga kigambibwa bo abaali bamwesimbyeko bagamba nti yakozesa amaanyi mangi, yagulirira gundi, yagulirira poliisi okunyigiriza abaali bamuvuganya ku kifo ekyo ekyobwa pulezidenti bwa DP. Njagala kubuuza omukulu Norbert Mao amaanyi ge yakozesa just ku bwa pulezidenti bwa kifo ekyo, singa aba akutte entebe ya ggwanga tayinza kubeera gundi dictator mulala. Ne Bayibuli egamba nti abalina amaaso mulabe, abalina amatu muwulire. Omwoyo kyagamba ensi. Bw'otunulira Norbert Mao n'obwammawu bwe nti omusajja oyo newankubadde is minister mu gavumenti ya mukulu Museveni, kati eri alina pate ye nga kinoomu eya DP. Ne n'amagye ge bakozesezza ga gavumenti galiko Uganda Coat of Arm, balina n'emmunduga za gavumenti. Ani yabadde mu kino ekintu? Bwe yali aclaiminga yagamba obuzibu abantu abamu abali mu DP bakolagana NRM. Mbuziza emmundu ze bakozesezza emmotoka zabaddemu buli kimu n'ebyambalo, ani yabadde mu kintu ekyo? Kabeerawo kujja kuuma mirembe. Manya mugaso gwa poliisi? Keep land order. Who set the things to be out of order? Ani yabisetinze bive mu mbeera? Eyalondebwa ku bwa president. Katabangula kalulu, kulondebwa mu kalulu, kuleeta banamagye, kola n'ebyo byonna yabadde Norbert Mao. Ne kakati go, where do you get the moral authority bakulangirire ku mmundu? Kiba kitegeeza biwakoze tebyabaddeyo. Yes, on the other side, unti Norbert Mao, when he's a Minister of Constitutional Affairs, yes, is dealing with the constitutional affairs of the nation, which is very okay. But the interest, we are looking at the interest. Why did he influence whatever he influenced things to take place? Chachikulu cha byonna. Tetunulira deep and word. But then chino neunya, which kind of this government ekiriza yamani agamba ntino nti yeunya bana mafisa ya Uganda bali titi toti. Kati ya birimu katesa wazini. Kati nzanakiriza Minister of Justice byakoze byabadde injustice. Natugambe kalonda kamulonda ye kyekizibu. Kabutabula ye mwenyini. Kerangira ye nyini. If is the Minister of Constitutional Affairs and Justice, kati chufule vice versa. Whatever he did was not justice, it was injustice that he caused to other people. The most important thing we should have done is simple. Mao should have declared out of this government of NRM, not as a minister, to be out of the system. Then yesimbeko. Why do you have to? But in the human resource manual, to get a conflict of interest. Why do you okulia murunu? Where does it belong? Should we say the visions of DP are the same visions of NRM? The missions of DP and the missions of this government, are they the same? Yagamba yagenda yokutere kukola nteekateeka ngeri ayinza kuwaayo obuyinza. As who? Kato nowesebako as a president ato bamaze okulunda ate ne mwana niga totuunza naawe. Osiga balama kutuudisa. Maze itodu nti bali mukagoba. Jangu okwekule kiri kiti eyo. Sura yo jija twache kitambula. So anyway bakutuudisa generally. So akaluka embala akaluka DP. Somebody was the right person.
ne munnange government abantu bomulugube budde obusinge tubatera okuba ate n'ekyokubiri nti n'otunuulira nti all supporting systems zonna zavudde mu government be bamuwagidde mundu za government basekale ba government byambalo bya government Mao wa government sabamala lwaki tagenda mu gundi kuba aliwo abatakyalabawo gundi justice lwaki abatagenda mu gundi mu kibiina kirala kakati oyo muntu wa DP mutuufu that he needs that party emuli ku mutima juzi wano twakalaba gundi Lutamaguzi yayingidde gundi yayingidde national platform abamu Lutamaguzi simulinako buzibu nga kinoomu but in most cases I just realized individually nti Lutamaguzi's plan abakuddayo nakaseke under DP teyali kafunye alabye weevu etambula abadde takalya asobola okugenda agendedde ku kadi ya DP naye ng'ali gundi no plini twagala ebyo aga naaga salawo ogwawa yes. You should let the world know where you belong. Toja kugamba ogweno ate n'ogweno no kyekirungi kyeyakoze. Yes, to me okay amidst their political there's what to call political prostitutes. Yes. Bamalaya by'abana b'abafuzi nti banoonya ndiddewa bano abeesimba obubiinabiina simanyi banoonya mazeewo ntya embeera egaanyi ne Muhammad Sekabadde akimanyi abakomawo ku MP abadde talya kati beetaaga banoonya favor banoonya bagwewa tuwagala kumanya kiki ekireetera gundi abantu okubeera nga bagulagulawo gundi obubiina ebibiina kati bingi nebinate okuba ebibiina 26 naye kinagambye at first do they have gundi benefits ze basuubira nti niwankubadde mbasiwangudde oba kifo naye nga nina ekibiina niwankubadde abatawangudde ekifo kye yeesimbyeko wabeera benefits endala zafuna nyingi nnyo zitya abamu balina endowooza nti weewa bwafuna member of parliament ng'omu oba babiri mu kibiina kye atundde ku ssente za iPod nti iPod ebawayo ssente ajja kusigala afunamu nga jema omanya akasente weekali mutugazedde olu constitution ebikoze bitya bajja bayita member of parliament muteesa mutya nekyo ne president mwennyini president w'ekibiina akimanyi nti nno omubaka we at the end of the mass waliwo ka percentage kadda mu kibiina naye kati jema alinayo omubaka ye president ye buli kimu gundi Asumani basaalirwa abamu naye manyi baafa simanyi gyali mbadde simanyi gyali so abantu kiki ekyo bali mu kutumalira kalulu but the true opposition in this world obo bannabyabufuzi baali badde babiri awakanya n'awakanyizibwa mu kalulu akajja tusuubireyo unity mu bwa opposition jezi naye sinaba kuzitegeera bulungi nti bagambe nti fenga opposition olw'okubeera nti embeera gye tulaba nga enyigiriza eggwanga n'omuntu wa wansi katwegatte kuona olw'okuba yalina amaanyi tujjeho gavumenti eri mu buyinza kyekyali supposed okukolebwa nga ne baleeta abantu babi nemanya nti gavumenti abadde mu bukulembeze yazze n'omuntu omulala alina amaanyi bwekyali badde naye it's unfortunate tuli mu gavumenti ku nsi nyingi nga bwezityo bwe zikola bekyali badde nekujjako nti nno tulina abantu balina omulugube bwe njogera mulugube mululu they have personal interest not national interest issues kati ojja kumbulira kati for sure kambuzeeko gundi nga Mpuuga mukulu Mpuuga bwe weetuno bwa Mpuuga bwo nga kinoomu sigonze person kasike singa ngamba nti bwe tulagwe roja n'obwa roja bwo kibi kyenkoze manya gage I've not insulted him nedda
anti wewe tunuuliranga gwe naye toteekako nti n'obwagundi bwo oba okakkanyiza. Si kumukakkanya, ani yamuwa ekitiibwa? Ssaabasajja Kabaka. Nze singa sikimuwanga manya amannya ge. Kugamba ku national ID kuliko w'ekitiibwa Mpuuga, kuliko Mathias Mpuuga. Ge gamanya g'amatuufu ge bamubatiza ate ge gagage. Kakati bw'otunuulira mukulu Muhammad Nsereko n'obwansereko bwe olidde oli bwagambye buno obusereko bwe, n'otunuulira Abedi Bwanika n'obwanika bwe, n'otunuulira oba bijirwa kitegeeza ki n'obwabijirwa bwe bikolwa, n'otunuulira onaani ono mabike n'amabika ge bwegatyo, amabika ge bwegatyo, kati n'obwamukaaku bwe obwo nawo nga bwe buli kweri beeraba basooka essaawa zino n'obwoba otaka constituency emuntu asaana giwangula bonna n'obaga nti mwegasse mwenna mukoze ekibiina kyammwe kiri kimu mugende nga mutalaga eggwanga lino mwine wallahi nkola ne district ebalimu giwangula lwansonga nti baali badde beggattira wamu ngamu abasajja Abaganda mukkiriziganye. Kyogambye nti ne district ebalema okuwangula tebasobola. Mungi w'omuntu eyali e Masaka ku gundi kwanyiriza ow'ekitiibwa Mpuuga tewamulaba? Kati kankunnyonnyole kuva luka yeeno nkinako record with evidence bawa abaana b'amabodaboda sente mitwalo ejeegi kubo lyakwatiranga n'emmotoka tezirina eziyita kuva luka yeeno abanyiriza ow'ekitiibwa. Walidde ki olwaleero ng'ojja? Tewalaba? Walidde ki olwaleero? Kuba tojja kuŋŋamba oba olina amaaso oba olinga ekinyira. Omanye ekinyira kikola bwe kikyewunzika bwe kiba nga ky'abantu nga batambula nga bagamba lengera bano beewunzise kumbe kye kyewunzise. Kakati mbuuza ggwe bw'olaba walawasi olabisa ndali nanti omuntu bw'owendali bwakola talaba bbiri zifuuka nnya. Nze nalaba nga bantu bangi vidiyo zirina okuva erukaya bapanga abantu abagule ababoda ne balya sente wama abamabodaboda nammwe abaliyo n'abalaba muteeke comment tugambe wama Mpuuga yali bakumwaniza e Masaka yalina yajja saawa ezi 2 ez'ekiro ezi naye tewamulaba erukaya ng'awubira abantu motoka bw'ati bali balaba ekizezengere. Nze kanko sijja kukkiriziganya na muntu yenna atayagaliza muganda munne. Omusajja anyonyeza omuti ali muguyuya bw'ati mugwetemako kata nagunyenya ati. So the best option, you should have joined Bobi Wine. You shake the mangoes, all the mangoes fall down and eat them, other than leaving him to shake and shake nekuwake miyembe ebiri. Mwegatteko mwenna. Uze byadda abantu mmwe mbasaba kintu kimu. Singa mubadde mwagaliza Obuganda buno okubaawo n'eggwanga laffe okukulaakulana. You shouldn't be dividing yourself at this moment. It doesn't really make sense. In your dignity, your so-called whatever, please, the best option, join hand in hands to the current opposition system. Join together and create a status quo. Because somebody, like Ambabuz, I believe your grandchildren will ask you, Daddy, ensinga ebonabona mwaliridda wa? Twatunenangana mu bibiina. Nali nyumyako n'omuntu omu wano ku nsonga eyo yennyini nga etteeka lya gundi erya UPDF amendment bill liyita. Ne ŋŋamba abantu abamu abali mu gundi, abantu abamu abali mu paalamenti n'abali mu kuyisa etteeka eyo lyennyini tebagenda kuddayo. Ekisanja ekijja tebagenda kuddayo. Naye ate bw'ovaayo mu paalamenti, nze waliyo omusajja ewaffe Busoga yali mu paalamenti, yaliko ne minisita. Yamugamba nga tuvudde wano. Yaliko ne minisita. Baba batakuswaza mwogere. Bali bamuyita Asmani Kiyingi. Naye
ng'avudde kuba minisita baamukuba akalulu 2016 obuddamu mulaba mu 2019 nga si yoli gwe twali tumanyi. So nga njagala kuwa gundi nga njagala kuwa example y'abano abaliyo kati abali mukola amendments nti kati saawa zino oyinza ogenda kukola ekyo bwotyo oveeyo. Jjukira bavaayo abamu wali omwe yagamba nti omuntu abadde mukwano gwo mu palamenti oddamu omukubira esimu olw'okuba tozzeeyo nga n'ennamba zaakyuka. Ziba zaakyuka. Kati abakwagaza ki? Example nja kuwa ku ya mutabani wa Jacob Oulanyah. Nti saawa zino bamuyirawo omubiri olw'okuba yali gundi yali by election member of parliament. Yes, najja mu gundi mu palamenti n'ate talinyawako na ku gundi na ku floor ya palamenti abeeko ne kyayogera. Ate jjukira kati tugenda mu kalulu akagenda okubeera busy nti katagenda ayinza obutakomawo kuba abamuyirawo omubiri luli nabo bajja kubeera busy mu constituencies zaabwe. Jjukira taata we yaleka ennyumba nga tennaggwa. Bwe bagenda mu gundi eggulu zino region sittings ne bakyogerako awo ne kikomaawo bwe kityo. Kyessuubira ntyo n'abaana nabo bennyini bayinza okukola ki bayinza ogimaliiza. Bw'anaaba avudde mu palamenti connections zabadde nazo naki n'abali bakwatibwa ensonyi nti baali bakwatibwa nsonyi oba gundi kitaawe nga ne kitaawe takyaliwo. Eyo gundi eba egenze bwetyo gw'omulembe nawo kuba gugenze bwe omuntu omulala wanaakwata constituency anaaba takyalina bwogerero. So n'abano nabo bwe batyo kyobadde ogamba nti abaana bali babuuza mwakola ki. So kyolina okumanya nti this constitution amendment in most cases nti tugamba nti etteeka eddungi lyonna libatadde kuba mu palamenti oba okugobererwa kukola ebintu lirina okuyamba oyo omwana atanaba kuzaalibwa omuto youth omukadde n'agenda okuzaalibwa myaka 5 mu maaso. Oba nkize mu luzungu nakitegeera the best characteristics of laws oba policies tuzirabira wano. Ekisooka olina okumakinga sure nti tugeze nti bwoteeka erigamba nti nno omwana ono buli mwana anaazaalibwanga mu ggwanga ajja kufunanga emitwalo 55 there and then. Etteeka eryo ne muliisa naye bwe ogamba nti nno omwana okufuna emitwalo 55 alina okuba nga alina emyaka 15 n'okudda waggulu. Ono gwe bazadde olwaleero agenda kukola atya? So meaning that every policy must benefit oyo aliwo n'atanaba kubaawo. Kati ono baleeta amateeka beerabidde the next day they not be out of the parliament and the same laws and policies they will affect them. I will give an example. Grace Binjira. If you guys abama Grace Binjira abaleeta amateeka no ngenze wala amama Mbabazi yakola amendment nezimukwata nti bulwoleta etteeka okugamba okukifunamu n'otatunulira oli ataliyo bw'ovaayo mwennyini yalisetinga nelikupiininga. So it is only in Uganda where people set policies that benefits their stomach and their children and the children of today, not even for tomorrow. Because if these policies are affecting their children of next 20 years, twaligambe kyekyo kyakabi. Kati n'otuuka ogamba nti no gikwateko as if kibakitegeeza nti no gagambe mukwate constitution okulodda buto. If you had that moment of thinking, bagamba gikwateko weerabidde nti no ogenderera. President Museveni agamba nti the problem of Africa is our leaders who stay in power for long. Yes. Yakyogera mbu alina emyaka 65 awo. The man to clock 75 endowooza yebeera nnafu nnyo. Watu kukuleza abantu. Taata mbuuza oyina emeka? Tubuuza ayina emeka kati. Agamba yandiwumudde naye mwaba mwesibako ne mwegaya. Who? Bebaani? Mention them. Banna Uganda ne mugamba tugenda kati woogenda otulekeddaani.
agende mu lwatu ensinga emuwulira nti tumwesibyeko nga kimanyi nga tunatera okumaliriza. Waliwo akantu ke nalabyeko ebiseera ennaku ezo. Mukulu Museveni yakoze ne mukyala we bageze ku pipi ne bagamba Mukama Katonda tusonyiwe ebibi byaffe byonna bye twakola. Babadde bakitegeeza. Waki bayite sibabadde bakitegeeza waki bayite okuwuddiisa n'okutuwunza. In that particular moment nagamba na Uganda nsaba munsonyiwe ebibi byange byonna bye tukoze ne famire yange. Kati kambuuze olina abaana? Olinayo omwana oba olinayo abaana? B'ozaala? Nzaala sina. Kale tugenze tuve ku kyekyo. Mami one daddi gyali? Kale daddi yagenda. Yali akubyeko kibooko? Yakubanga akugamba ati? Sikiddangamu. Ekiki? Ensobi gye mba nkoze. Ng'agikubuuza. Tugeze wabbye ebinyeebwa. Nkukubira ki? N'akulisa akaziŋŋoonyi. Nagamba onkukuba toddamu kola ki? Kuba binyeebwa. Kakati Museveni ayaga tumusonyiwe yakola ki? Alina otugamba bye yakola. Agambe nti nakola kino na kino na kino na kino. Musaba kisonyiwe. It is very clear. The world will understand him. Musonyiwe mu kisonyiwe bice birina okweyongerako. Kubako abantu bana. Gwe basobezza alina okubaawo. Ne gwe basobya alina okubaawo. N'asabye okwetonda alina okubaawo. Okitegee? N'oli omutabaganya mediator ebyadde omusajja yeetonze mu musonyiwe. Ani yaliwo kwabo? You do get my point? Yes. So, in other words, ekitegeeza ekyo wokireera alina ebyo byonna alina bikola nga ali mu kuwaayo ggwanga. Waliwo obudde obw'akawungeezi. Another person. Waliwo obudde obw'akawungeezi n'obudde obw'emisana n'obudde obw'ekiro. Bintu bino byanjawulo. Tulina abantu nga bali mu budde bwabwe obw'akawungeezi, obw'okumakya, obw'emisana, obw'akawungeezi, nabuli buli obw'akazigizigi. Tetujja kulwana nabo. Nti nature will determine. Bega wenze nsabira ddala kimu Katonda kimu. Nsaba Mukama Katonda mukulu President Museveni. Nsaba Mukama Katonda mutukuumire. Bega jajja. Because bakuyita jajja. Kuba nti yonsingako obukulu. Nange kanayiteko kale jajja. Kazikirize by hierarchy of behaviors. Zikirizo oli jajja. Morally. Toli. Nti mukulu Tibuhaburwa Yoweri Museveni mutabani wa Kalechezi Amos. Mutabani wa Amos Kaguta. Agogo gamanyi. Ebyaddala nsaba Mukama akutukuumire. Oweze emyaka nga 15. Oleeyo obuyinza buno ogende wali lwakitula olabe ensinga bwetambula. Tukwebuuzeeko nti waayi wano kikolanga otya? Ne mukulu Museveni ebyadda singa bwakya n'alyoka atugamba bana Uganda nsaba kisonyiwo. By the way, mukulu Mr. Museveni, the truth is wasabye Buganda ekisonyiwo. Janguko newaffe. Janguko newaffe. Ewaffe omanyiyo. Mukambwe. Ewaffe amanyiyo yasulayo. Ewaffe wakitange. Amanyiyo. Era nange nga bw'ogamba abaazirwanako nange waffe tukubanza wasulayo ewaffe. Ez'abaazirwanako muzifuna.
ate zinalwanako nedda family bebamanyi bamuze nabo bebamanyi baleeta ekizibu mu nsi nti nze nsaba Mukama Katonda kutukuumire obeerewaawo nga tukulabako ng'otwaneko advice ebyaddala nze siraba Munnayuganda nti ajja kuvuma kube n'ebibumbe bye biri mu kibuga mwebiri tebijja kuba kibooko bijja kuprotectingibwa tusobole naye kennyini aprotectingibwe obviously ino olunaku n'agamba nti nno awumuddemu. By the way, is not an island, is not an iron. If God says so, it will be so. If God says it will be A, it will be A. Eggwanga lyetaaga okulabako omukulembeze yavaako nga bamuleetedde mu kagaali. It is only in Africa, it is only in Uganda where we don't have president yali avuddeko oli n'abaako nga beerabako. Yogerayo omu gwomanyi. Out of the 9 presidents since 1986, no, since 1962, when we got independence, mention one president that is in existence after and before. Nebesangako ku mukolo. Nebebuzaako. Mention only one. 1962. Yogerayo omu. Lwaki? Pam. Kabagezi bokka. So n'olwensonga eyo nja kusaba mukulu Museveni be our moral oba what wanchende kwijja kwegamba bamalayika mu kino gw'obwaba asoose ebeera entandikwayo tukulabeko wali nange tukuyiteko because oli obi waffe ntale hayi tukuyiteko ku pate yaffe yaba obis agire mu kagaali. Oyogereko tugambe kyekyo yoyo. Better the truth nti no Bannayuganda. Kyokka Bannayuganda bambi be bantu abasonyiwa. Munnayuganda akusonyiwa walikyali wange nakyaza kuyaŋŋamba nti Museveni n'agamba tumusonyiwe. Ayinza okufuna red carpet okuva gyali yonna paka kutuuka mu kiyungu mu toilet mu kisenge kye. Red carpet. Ne ISIS neja Uganda neyekalakasa tejja temunaje mutwala banji bakiyaya for sure nyo muzenya kangambire ate brother Muhozi anti okaja tunogamba Runyankole ninga shoro Nyankole nindumanya kati gwe tojja kwetaaga kusomesebwa Runyankole tinkurukunda ninga shitinko obyokunte natyo kubikunda. The best option is how can we join hand together create change. Politically, socially, economically, spiritually, mention tugamba tusigale kyekimu. Nze kyeneebuuza nti no, if this government changes in another style, why are we going westerners? Because tuganda kubonaabona. We've seen Balugwala suffering because of the leadership yaliwo yabayisa bubi. Bebatunda enjeyo, bebookya gonja, bebookya obunyama ku kkubo. Kati even nowadays chance okulaba our girls ankole bebali mu mabaala bebali mu kwetunda obuyinza mukyabulina kati just imagine nga mukitadde tugenda kuddawa. So I would have the view before this kind of torture takes place, let us join hand in hands. Where I've gone wrong, instead of abducting me and slapping me and torturing me in different style, just call me and tell me, please kindly, wano kyokoze okoze kibi tokiddamu. But punishing and torturing some people, it's not all the best. Me, I would prefer let's join hand in hands for better nation. Nga temuli mu kibuli, nga temuli mu kwevuma, nga temuli mu kaki, tusobole okutambula fembi. Yeye ndowooza yange era nze nsaba nti singa mu kusaba kwo kwennyini okwaliwo singa wagamba nti nsaba mu nsonyiwe and all political prisoners mbatadde. In fact kyeyandibadde asookerako okukola ataneetwa. So byonna katubikwasa Omukama Katonda. Kwanza nkimanyi nti no, where God is, everything is possible. And luckily enough, your family has Bishop Patience. Pastor. But I don't think whether Pastor Madam Patience Rabogo, kindly, as you are praying for this nation, also pray for your
fathers people balina mu government that are doing the wrong things to release or to let this country free in its agony without torturing and slapping or whatever is taking place. I know nti mutulaba mutuulira naye nga in good faith you should let this country free and we should let all other prisoners free. N'abala bonna system is borongoto. As you are praying for the world, also pray for the wrong things that are taking place in our nation. Pozingene kyakyo ngamba. Olunaku olw'ejjo emunyonyo wabaddeyo okubwatuka ekintu ekyabadde kiteeberezebwa okubeera bomu. Poliisi neevaayo n'egamba nti babadde babagoberera okuva gye baavudde wabula ne basalawo ne beetulisa nga tebannatuuka ku gundi, nga tebannatuuka eri mu bantu abangi. Obutujju bwakomyewo mu ggwanga, tetuli ku bunkenke. Okay. Kambuuza byo by'okwerinda. Lwaki mukitegeera nti nno Bobi Wine ali mu kavule ne musalako ebweru wano? The anti-terrorism whereby National Unity Platform ababaayo tebaba mu biki bakola bomu, but they surround the place in a nutshell just to mere minute ekibala kikola kitya nekisalibwako. So n'obukugu bwammwe ne bwe mwasoma byonna, you never had that capacity to surround. Mubategedde mwe bali batambula mubagoberera, mbadde mubagoberera nga bavaawa. Who notified them? And then somebody from UPDF claims nti ayatega bomu 221 abadde era y'omu. Sugamba kagamba naye anyway ekiteebezo okwera kya bomu nga bwe siri mwogezi wa poliisi wamagye sigenda kukigendako nnyo naye nga it is a definition how unseriousness our security personnel they are. Country is messed up. Why should you continue? Ayina bomu uli tumulengera wuyo agenda. What did you do? Yuna CCTV mwakubu. For their benefits zibaawo ziba zikola ziba za charges. For the interest of the public tezibaawo. For the interest of individuals okuyisa sente for security purpose manyi twamulabye mutwongere mu kusente obukuumi, that money will be there and that particular moment CCTV zijja kwa zikola. But for serious issues omuntu bamutomeredde bali ku bitaala kubaddeko ababbi bajja kugamba no kwolwo kamera zaffe zabadde under service. Kwolwo mujja kusonywa kyatuuka ku gundi kyatuuka ku nabo Kenya. That is zikola kwolwo. That's what I'm saying. For the interest of some individuals ziba zikola. For the interest of the public ziba under service. And for the interest of some government people bado bakazijjayo baleta mpya. So ekintu bwekito ne kibwatuka. Polisi nejja temulina kuyitayo. Naye nga mugamba mwazze mubalondoola nga muvaawa. That's the question. Mubadde mbalonda nga muvaawa. Where were you? Tebalina capacity to surround them. If bamunoonya omuntu lwaki mumulonda wansi w'ekitanda naye ate gwe mbadde mulaba nga atambula, what did you do? So there are things we don't need to be fooled, whereby we need to be realistic to the public and we need the world to understand weaknesses ziririddawa. Should we say that people in the system are not operating? Should these people in the system are not the right things? So the best way, we don't need to even, they shouldn't need to apologize to the country. Why? They knew how things were moving. Babalabye nga batambula
babalabye nga baweta muzimu balondola mwebale nnyo mwakozeewo kaki which report are you going to give them and who notified you nti babantu balina bomu it is simple science who notified you aba bomu babano and you who started following them from where if it's not a game plan ani from where the issues from where there are sensitive things where we don't need to debate katika nko kyokulabirako bagambe nti no babwa nina olukuŋŋaana wano next week immediately sina next week mudakiika 10 so we should be realistic to ourselves we should be realistic to our nation. Dokita nga tumaliriza tetuyinza gaana kwogerako ku ssente zaasuubiziddwa okuweebwa abantu abaakosebwa mu lutalo mu bitundu by'etteeso oluvannyuma lwa Gen Museven okuvaayo okwetondera eggwanga n'ebintu ebimu bye yagambye okusinga ennyo newankubadde yanokoddeyo nnyo Central Region oba Buganda yanokoddeyo Buganda naye n'etteeso nayo of course nabo bannayuganda wabaddewo ssente ezaasuubizibwa oba ezaasuubizibwa okucompensatinga ba claimants abaakosebwa mu lutalo. Abo njagala okubuuliza ssente abawazaaki compensation ezaaki abaakosebwa mu lutalo yakakitegeera after 40 years yakakitegeera that he did wrong things that side akitegeera kati olwaleero that they need to be compensated ssente zinaabaweebwa naye ezo. Now the issue as what is the reason of that money okuziba bayinza obutazibawa but tutunulira omugaso gw'essente ogwo zaaki. It's like when I was seeing people nga bagamba nti ku luno Museveni yagenzeeko n'asaba Namugongo waliwo okusaba n'okusabiriza kati kyabadde akola kyabadde abadde asabiriza bululu ekitegeeza naziri ssente nazo asaba bululu kusika eriyo sina eriyo kusika bantu eriyo wali obaddeko nga tolina kyozzaako talina kyazzaako nze baddamu ngambe mukulu taata Museveni sikuwalana naye nga tutunuulira nti nagambe nogwoza dda kubiringoma n'ozina. When we do this kind of analysis the question is why now? Why do you have to release this man at this particular moment? Yes. Why not the other time when people are damaged? By the way, Mukuru President Museveni is like NSSF. Life expectancy of Ugandans is 50 something. And I want to give us a man when you are 60 plus. Banji bakabana mu COVID. So people are dying without getting their money. If this parliament had the moment of understanding, singa mababaka ba parliament mbadde muna amagezi amazaali sivumye mwere mutesa ku bitooso kika ekyo nti tuteesezza abalina NSSF nti kasita okuloka emyaka gya 35 kima kasenteko tandika okwezimba bawandika agadde bakakuwe kale obaana tugamba ana nana mangi abantu afu balina emyaka 25. But even the problem is it Uganda's education system otandika kusoma oyina 6 omaze university oyina 25 ononyeza omulimu myaka 5 aga 3 okoze myaka 5 bakugobyeyo ononyeza omulimu myaka 2 oli retirement age ngakole myaka 5 everything is very ngoto. So the best option would be kindly but debating ku bintu ebitugattako. So I brought this quite an example of what? Nti okuba compensation. The compensation for what? Iye bana abaliwo be bali damaged. But Bobby didn't give in the village.
Did Bobby give cows to entire village? No. He was appreciated given section. So there are things we don't even to compare. Bobby yabagamba nti no tufubutuka misinda basigadde bali kuki bali kubigere kati alowooza nti no okuteekayo zino ssente nti bisaanikiro biri no omuntu omugabi takulinda kugaggawala okwata ekyeta muno n'omwaka omutwalo oba 50 nogaba naawe gira weeyiiya. So what you have to do tusabire eggwanga lyaffe. Ebyokuddisa muna Uganda yakyova nti natulidde mukulu Museveni ng'alaba abantu basinze ebibumbe n'agamba Uganda nkyagirina emyaka gyange nga 8. Abantu babasuubiza okuzimba ekkanisa n'abakamamu naye nga tezimbibwa n'omusingi tegunnatandika. Kiri mu Uganda. Tusiime tuvana. Kale weebale kukkiriza kubaako nakyo okugattako ku ggwanga. Ndowooza neeyanziza olw'akaseera mbadde kisuubira olunaku lwaleero simanyi nakumanya wabula ndi musanyufu ekisusi. So ndowooza mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde. Mwongere okubeera nga musubscribinga ku Telos Media UG ate mulabe nawe weetaaga okusubscribinga. Basubscribinge ku Flashlight Online Television. Ate musubscribinge ne ku Flashlight Online Television. Mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde okutuuka kati. Mubeere bulungi mweraba. Okay, enough to bageza okwera bulungi. You can find us on a Flashlight Online Television ku www.flashlight.com. That's our website, TikTok, kwetuli ku Twitter handle, kwetuli ku Facebook, kwetuli and elsewhere. And if you need maybe for advertisement, please, we are available. You can consult us, you can call us. Netambula a number ya feta kubawa ku 0772915165 tugalinga tutambuza enjiri y'enkyukakyuka. Osiganye mbadde mbuze nnyo naye kakati awe tuli tukomye bakyali baffe bonna ba SPRC Lumbuye Geno yekolera itongo akayi wisdom n'abasigadde mwena atubagala nnyo akomye atakomera mpeera mbere bulungi mwera. See you next time. Bye bye for now. Bagambe ntizakuzudde osokubagamba naye tujja kubaawo.